Mimi xin kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình VNTV và xin chào đón quý vị đến với chương trình Cuộc sống và sự nghiệp. Kính thưa quý vị, hiện Mimi đang có mặt tại nhà sách Warwick trong buổi gặp gỡ với nhà văn Thi Diem Thuy ra mắt tác phẩm đầu tay của cô, đó là tiểu thuyết The Gangster We're All Looking For, hay còn tạm dịch là Kẻ du đảng mà chúng ta đang lùng kiếm. Đây là một tác phẩm mà chương trình One Book One Senegal đã chọn được Book of the Year trong năm 2011. Đây cũng là một vinh dự cho cộng đồng người Việt Senegal nói riêng và cộng đồng người Việt trên tất cả Hoa Kỳ nói chung. Và sau đây xin mời quý vị cùng VNTV gặp gỡ nhà văn Thi Diem Thuy. Tối ngày 6 tháng 2, nhà văn người Mỹ gốc Việt Thi Diem Thuy đã có buổi đọc, trình diễn thơ và một số phần trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng viết bằng tiếng Anh của cô The Gangster We're All Looking For, gã du đảng mà tất cả chúng ta đang lùng kiếm. Câu chuyện viết về đời sống của cô tại Linda Vista khi còn nhỏ. Sau buổi trình diễn, Thi Diem Thuy đã giải đáp nhiều thắc mắc về vấn đề di dân Việt Nam, được chuyển tải qua tiểu thuyết và kinh nghiệm cá nhân của mình, ranh giới giữa hư cấu và tính tự truyện trong tác phẩm, quan niệm về nghệ thuật, tiểu thuyết kết hợp trình diễn và bày tỏ ước mong cuốn tiểu thuyết sẽ được dịch sang tiếng Việt để không chỉ bạn đọc Việt Nam mà chính những người thân trong gia đình cô có dịp tiếp cận. Ra đi từ năm 6 tuổi, thành đạt trên nước Mỹ, nhưng luôn đau đớn khắc khoải với quê hương trong đời sống và tác phẩm. Thi Diem Thuy là nhà thơ, tiểu thuyết gia và diễn viên kịch. Cô sinh năm 1972 tại Phan Thiết, Bình Thuận. Theo cha vượt biên năm 1978 bằng thuyền đánh cá, được tàu Mỹ vớt và định cư tại San Diego, California. Mẹ và chị của cô vượt biên 2 năm sau, sang trại ở Malaysia. Anh cả và một người chị của cô bị chết đuối hồi cô còn nhỏ. Anh cả thì chết đuối ở biển Việt Nam hồi anh lên 6 tuổi, còn chị thì chết đuối ở trại tị nạn bên Malaysia. Cô có 2 em sinh tại Mỹ. Năm 1990, cô theo Đại học Hampshire College ở tiểu bang Massachusetts, môn các nghiên cứu văn hóa và văn chương hậu thực dân. Năm 1993, cô sang Pháp khảo cứu về những tấm ảnh mà người Pháp chụp người Việt trong thời thuộc địa từ thập niên 1900. Người ta nghĩ rằng cuốn The Gangster We're All Looking For đầu tay của cô được viết như tự sự về chính cuộc đời và gia đình cô. Nhưng nhà văn Thúy cho không phải như vậy. Cô bắt đầu từ đời mình, nhưng sau đó đã để cho các nhân vật dẫn dắt câu chuyện, từ hoàn thiện tính cách ở mỗi người. Trong buổi đọc, cô giải thích ý nghĩa vì sao cô chọn từ nước rất nhiều trong câu chuyện của cô. For those of you who haven't read the book, the novel is about 3 characters, a Vietnamese man, his wife, and their daughter, and they are refugees of the war in Vietnam, and they're now living in the United States in San Diego. And they're haunted by the memory of their life in Vietnam, and in particular by the loss of the girl's brother who has drowned. So the element of water which kind of defines the book is most present in Palm. The notion of water and its absence, of the water and the desert, of what happens when water vanishes. So for these refugees who live in this apartment building at 49th and Orange, they have a swimming pool in their courtyard, and when they look into the pool, it's like they're looking into the ocean, and they can somehow imagine all the way across the Pacific to Vietnam. So when the landlord empties the pool and paves it over, it's more than the loss of a swimming pool for them. It's the loss of a very vital connection to their homeland. Chiến tranh đã làm biết bao số phận thay đổi bất ngờ và đau đớn. Cô suy nghĩ gì về chiến tranh? I think that war has a very long aftermath. There's a build up to war, and then there's the battles themselves. And then you say that a war has ended on a certain date, but there's such a long aftermath. It takes generations to absorb and understand what happened. Even with the World War II generation, the soldiers who came back to the States didn't talk about what they saw for a long time, though they were heroes, but they didn't talk about war is something that people go through and then swallow. And unless you went through it too, there's no way to explain, right? So there's that. And in that sense, I feel like actually Vietnam veterans, U.S. veterans of the Vietnam War, and Vietnamese refugees have more in common than, those who have never been to Vietnam. I mean, there is a connection. I feel like
it is a phenomenon of all war that you have refugees. War creates displacement. It impacts the environment in ways that take a very long time to recover from, if ever. And it impacts people in a physical and psychic way that takes a very long time to recover from, if ever. So I think that if we can calculate the cost of that as a society, then it may affect how we plan for war, whether we go into wars the way that we do, you know. But certainly every war that we are engaged with will result in refugees, and some of them will come to America, and they will become Americans. Sau buổi đọc trong phần cuốn tiểu thuyết của cô, Mimi có dịp tiếp xúc với nhà văn Lê Thị Diễm Thúy. Câu hỏi đầu tiên Mimi muốn biết là, trong câu chuyện chỉ có viết về những kẻ du đãng là những người mơ mộng và luôn có một giấc mơ. Vậy thì giấc mơ đó là gì? Cô không ngần ngại và trả lời. Well, I think the dream is, it's to do with being free, right? I mean, at the base, it's really about freedom, like personal freedom, a freedom to, you know, not be under any kind of imposition. Like the character of the father, he was a gangster when he was in Vietnam, you know, so he was kind of a rebel, kind of outside of the norm of society, and he's still that kind of person, you know, but when he comes to the U.S., it's a very different it's something very different because he's very marginalized. He has a different kind of isolation because he doesn't speak English. He's in a very different country. You know, it's not his country. So it's like he has to let go of that attitude, that persona, right? And it gets passed on to maybe the daughter, right? Who is then able to assume a voice to tell the story of the gangster, right? And so it's complicated in terms of who that person is, who the gangster is, but it goes through different transformations. Trong bài thơ, nhà văn Lê Thị Diễm Thúy viết tặng người em của cô nhấn mạnh với 3 câu. Let people know that Vietnam is not a war, but a piece of a sister and we are so much more. Việt Nam không phải là chiến tranh, nhưng còn nhiều hơn nữa. Vậy ý chị là gì? There's so much more than war, right? And it's the more than war that I feel is important to look at. The war has a profound impact, but it's like when you think about, okay, who are Vietnamese people? Like, what do they love, right? What are they afraid of, right? It's very human. Like they love and they're afraid of a lot of the same things, you know, but at the same time it's filtered through their cultural history, right? There's so much more. And when you only talk about the war, then it's like you keep waging the war. If you don't talk before the war, you don't talk about after the war, then it's always this frame. Image. Yeah, it stays, and you know, and it's also a limitation for people who aren't Vietnamese. When they interact with the Vietnamese person, they only want to talk about the war, partly because that was their connection to it. But I feel like you cannot limit yourself to one lens. The Gangster We're All Looking For và được chọn là tác phẩm hay nhất trong năm 2011 qua chương trình One Book One San Diego. It's been my pleasure. Chúc mừng năm mới. Cảm ơn chị rất nhiều. Yeah. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong một chương trình kỳ tới.